Η Βιρμανία βρισκόταν αποκλεισμένη από τη διεθνή ειδησιογραφία. Το στυγνό δικτατορικό καθεστώς δεν προκαλούσε την αντίδραση των ισχυρών του πλανήτη, δεν απασχολούσε όσο θα έπρεπε τα Ηνωμένα Έθνη, δεν συγκινούσε καν τη διεθνή κοινή γνώμη. Τον Σεπτέμβρη του 2007 κάτι φάνηκε να αλλάζει. I don't like the government. I don't like the military government. That is why I participated, I involved in the protest.လူသက်တဲ့လူငယ်တွေနေနဲ့ဒါကြာတောင်းဝင်ပြီးထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ80တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူចောင်းသားအဆင့်နဲ့ပါခဲ့တာပေါ့ဟိုကကျွန်တော်လူလက်ပိုင်းလည်းဖြစ်လာပြီလူငယ်လည်းနည်းကြော်လာပြီဆိုတော့တောင်းဝင်နေရှိတယ်ဆိုရင်အမြင်နဲ့ပေါ့ Εδώ και 4 δεκαετίες οι στρατηγοί που εναλλάσσονται στην εξουσία καταδίκασαν τη χώρα σε οικονομικό μαρασμό. Στις 18 Αυγούστου του 2007 η χούντα διπλασίασε την τιμή του πετρελαίου και αύξησε κατά 500% την τιμή του φυσικού αερίου. Ο λαός ξεσηκώθηκε. Βουδιστές μοναχοί άνοιξαν το δρόμο στις πιο μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος τα τελευταία 20 χρόνια. The people are worried so much that destructive elements and unscrupulous persons following the Manx protesters are ready to rob property if there is a riot. Therefore, shops are closed along the streets.
ချိန်မှာကျွန်တော်ဆန်ကနေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုတွန်းလဲတော့ပေါ့တွန်းလဲပထမကျွန်တော်ထားတဲ့အချိန်မှာတို့နံပါတ်2တင်တိုင်းနေလို့တွန်းလဲကျွန်တော်တို့တွေလဲသွားတဲ့အချိန်ကျတော့တစ်ဖက်မှာတန်ဃာတော်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွာကျော်လို့ပြေးလို့မရအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတုံးလုံးပလက်လဲနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းခေါင်းတွေချတယ်ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုမိမိတဲ့နေရာအကုန်ပြုံပြီးချတယ်ပေါ့တပြေးနဲ့ဆိုတာဒီထိတ်ဘက်ကနေအောင်ပို့ဆိုးတယ် They shoot their people. They are just speaking, shouting, and praying. But for those kind of the people, the government shoot. I have seen. Local authorities are reluctant to stop the Hmong protesters who are hot-blooded due to the instigation of the unscrupulous persons. At the same time, they are responsible for protecting the lives and property of the people. Therefore, they are trying to find the best way to take care of the issue. A ထက်ကပေးတဲ့တောင်းဝင်ဝတရားတွေကတော့ဒါဖြိုခွဲဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးနေတချို့တွေကတော့တသက်ညံ့ညံ့ရိုက်တယ်ဒီအရှိဘက်ပေါ်မှာရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကြတော့ဟိုထိတဲ့သူတွေတော့တော်တော်မတက်တာဘူးအသေးကိုရိုက်တာဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုံကြောင့်အုပ်နေအောင်ကြော်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ဖြိုခွဲုံတက်တက်ဆိုပြေးတဲ့သူတွေကိုသူတို့ပြေးပြီးသူလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအုပ်နေအောင်ကိုကြော်တက်သွားပြီးအုပ်နေအောင်ဆွဲချပြီးအောက်မှာခိုင်းရိုက်ရတာ ချတယ်ထောင်ချတယ်ရိုက်တယ်တော့တက်တာလည်းရှိတယ်လေဒါထင်ရှားတယ်သူကိုလူတွေသိပြီးသားပဲချိုးတယ်မှာကိုထောင်းထဲမှာဟိုရာချီရှိကြတာ The authorities concerned have to handle the situation most softly to avoid incidents desired by destructive elements while protecting the people. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σεπτέμβρη. Ο θάνατος ενός Ιάπωνα φωτογράφου από τις σφαίρες της χούντας και το κατακρεουργημένο πτώμα ενός βουδιστή μοναχού έκαναν το γύρο του κόσμου. Εικόνες από αεραστεχνικές κάμερες και κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τη βίαιη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων έστρεψαν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης σε μια χώρα ξεχασμένη. Μια χώρα με δύο ονόματα και ένα από τα πιο βάρβαρα και καταπιεστικά καθεστώτα στον πλανήτη. Η Βιρμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία το 1948. Ο Αούγκ Σαν, ο εθνικός ηγέτης που αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία, δολοφονήθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, το πραξικόπημα του στρατηγού Νεγουίν έφερε το στρατό στην εξουσία. Η χώρα άρχισε να οδεύει προς έναν νέο μεσαίωνα. Το 1988 η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της χούντας έσπρωξε το λαό στους δρόμους. Οι στρατηγοί απάντησαν με τα όπλα. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνες τις διαδηλώσεις. Το αίμα τους όμως πότισε το δέντρο του δημοκρατικού κινήματος και γιγάντωσε την αντίδραση του λαού στη δικτατορία. 2 χρόνια αργότερα, το 1990, το στρατιωτικό καθεστώς δέχθηκε τη διενέργεια εκλογών. Η κάλπη ανακήρυξε νικητή με 82% το NLD, το Δημοκρατικό Κόμμα. Επικεφαλής ήταν μια γυναίκα, η Αούγκ Σαν Σου Κι. Κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και κόρη του εθνικού ηγέτη Αούγκ Σαν, έγινε σύμβολο της δημοκρατίας, αλλά δεν ανέλαβε ποτέ τα ενία της χώρας. Οι δικτάτορες αρνήθηκαν να της παραχωρήσουν την εξουσία, τη φυλάκισαν και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη όλων των ηγετικών στελεχών του δημοκρατικού κινήματος.
Το 1997 το στρατιωτικό επιτελείο που κυβερνά τη χώρα ονομάστηκε SPDC, Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα όμως η Βιρμανία δεν έχει γνωρίσει ούτε ανάπτυξη ούτε ειρήνη. Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές, ασφιχτικός έλεγχος των πολιτών, μονοπόλιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απαγορευμένο ίντερνετ, διώξεις μειονοτήτων και ένας εμφύλιος πόλεμος στα βουνά είναι το κληροδότημα της χούντας στο βιρμανικό λαό. Οι διαδηλώσεις το Σεπτέμβρη του 2007 βρήκαν την Αούν Σαν Σου Κι σε κατοίκον περιορισμό και τον στρατηγό Ταν Σουέ στην εξουσία. Στη Βιρμανία κάθε πιστός πρέπει να περάσει 2 περιόδους σε βουδιστικό μοναστήρι. Η πρώτη μέχρι την εφηβεία και η δεύτερη στην ηλικία των 20 ετών. Για χιλιάδες παιδιά αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση. Στη βουδιστική παράδοση οι μοναχοί είναι οι άγιοι μεταξύ των ανθρώπων. Δεν αναμειγνύονται στην πολιτική, δεν ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα. Ζουν μια ζωή λιτή αφιερωμένη στη λατρεία του Βούδα και την μελέτη των θρησκευτικών κειμένων. Καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους για να γνωρίσουν την ταπείνωση, ζητώντας την ελεημοσύνη του λαού. Lúc bây giờ mà lúc cái Syria, lúc cái công chúa Syria, bây giờ gì tụi nó công để lúc nào vậy? Lúc cái công chúa Syria lúc nào vậy? Rồi đi chăn nào bộ, rồi đi công này bộ, rồi đi công sa bộ, bây giờ lâu này rồi để lúc nào vậy? Cái lúc đó sinh ra nhà này đâu? Cái lúc đó sinh ra mà nhà rồi mà khăn này lúc nào? Οι χιτώνες των βουδιστών μοναχών έβαψαν με το χρώμα τους τη λαϊκή εξέγερση του Σεπτέμβρη. Οι κινητοποιήσεις τους ήταν μια πρωτοφανής πολιτική πράξη αντίστασης στη χούντα. Σήμερα, στα μοναστήρια της Ραγκούν, της παλιάς πρωτεύουσας, βασιλεύει ο φόβος. Η αστυνομία παραμονεύει και οι δάσκαλοι διστάζουν να μιλήσουν στους ξένους. Και αν οι οργανωτές των διαδηλώσεων αναγκάζονται να κρύψουν την ταυτότητά τους, δεν κρύβουν τις απόψεις τους για τη δικτατορία. Δεν έχει τελειώσει, γιορτάμε στο να ψήνε. Του πούρα παρά ο τζίνιου του τεμάρε, τεμάρε. Χάσα μου σήμερα, το κάνει μου τζίνιου. Ιαρούν νιεβόλα. Την ια μαπιόν λέγεν lo, χάσα μου lokta βέλο πείγο μιαν. Ida nadi dina rekina. Σε κάθε γωνιά της Ραγκούν κρύβονται αστυνομικοί και άνδρες της στρατιωτικής ασφάλειας με πολιτικά. Παρακολουθούν τους ύποπτους τουρίστες και αναζητούν τους Βιρμανούς που εναντιώνονται στο καθεστώς. Κανείς δεν εμπιστεύεται κανένα. Καταδότες κυκλοφορούν ανάμεσα στο πλήθος. Όσοι αναγνωρίστηκαν ότι πήραν μέρος στις διαδηλώσεις βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση. Μια λάθος κίνηση μπορεί να τους στείλει ξανά στη φυλακή.
ခဏပြုတ်ကြလဲသူတို့ဆဲဆိုပြီးတော့နံပါတ်တို့တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထောက်ခိုင်းတယ်ခြေတော့ကိုထောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ခြေတော့ကိုဒိုးထောက်တဲ့အချိန်မှာကန်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်တာပေါ့ကန်ထောက်ရင်မထောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီခြေပေါ်ကိုနံပါတ်တို့တွေနဲ့ချတာခြေအပြားလိုက်ပြီးလို့ခောက်ပြီးထားတာအောင်ခြေပြားနဲ့ပဲထောက်ဟိုဟာလို့အောင်ခြေကုံလေးနဲ့ပဲထိထားအောင်ဒီတကောင်ဝင်းနှစ်ပတ်စလုံးဆိုတော့ဆက်လက်မီနဲ့တူတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုမရောက်မချင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလို့မရအောင်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြေမှသူတို့ဒါတော့မတက်တာမှန်တာဖြေလည်းမရဘူးမှားတာဖြေလည်းမရဘူးရှောင်ပြီးဖြေလည်းမရဘူးတစ်ချိန်လုံးနံပါတ်တုံးနဲ့ပဲချသူတို့ကလည်းနည်းနည်းဟိုသူတို့ရဲ့ IQ ကအရန်နေတယ်ပေါ့ရိုက်စင်မှာအဖြေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ IQ တွေပေါ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စာပေဘူးဆိုတာအားနည်းလို့ပြောချိန်လုံးကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး Μετά από 4 δεκαετίες καταπίεσης, οι άνθρωποι στη Βιρμανία μοιάζουν να γεννιούνται φοβισμένοι. Σε όσους γνώρισαν τη θηριωδία των ανακριτών, ένα χτύπημα στην πόρτα ενεργοποιεί πρωτόγωνα αντανακλαστικά επιβίωσης.လူတိုင်းလူရွယ်လို့ဖြစ်လာရင်သူလည်းနှာခေါင်းပေါက်ပါတယ်ကိုယ်လည်းနှာခေါင်းပေါက်ပါတယ်သူလည်းနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ပါတဲ့ကြောင့်မို့အသက်ကိုဝဝလင်ရှူမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းနှာခေါင်းပေါက်ပါတဲ့ကြောင့်မို့နှစ်ပေါက်နဲ့ဝဝလင်ရှူမှာပဲသူတို့ဆိုရတဲ့ကြတော့ဒါနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်နဲ့ရှူပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ပေါက်ပဲရှူရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကဒါလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့တရားတွေပဲ Up to 4th October, totaling 2,093 persons were detained for interrogation. It was also found out that among the detainees, some are those who cheered up the mob and those unknowingly followed the mob. Altogether, 692 were released with by bond as they unknowingly violated the law. There are at least 72 people who remain completely unaccounted for, who we would classify as disappeared. The authorities themselves are not willing to acknowledge that these people are in their custody, and therefore they're simply classified as disappeared, likely the victims of enforced disappearances. Οι συναντήσεις με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος και απλούς πολίτες που υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στη δικτατορία γίνονται μυστικά σε δωμάτια ξενοδοχείων και ιδιαίτερους χώρους εστιατορίου. Τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Οι συνομιλίες είναι σύντομες και κωδικοποιημένες. Many political activists take the huge risk of speaking out or mobilizing or marching, and they get thrown in jail. But it's not just their safety that gets compromised by that, it's their family. And the Burmese military often takes retribution against the family of political activists, firing them from their jobs, for example, or throwing them in jail for minor infractions. And so it's a very dangerous thing in Burma to actually question military rule. Όσοι στοχοποιούνται, συλλαμβάνονται και βασανίζονται, αργά ή γρήγορα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. My name is Ong Jo-u, 40 years old. I was born in Yangon. I was in prison for 14 years. I was a student, Economic University in 1988, Democracy Uprising. They put me to the insane prison. They treat me like they are slave or animal. I have to sit in front of him like that, not pull ahead, not pull my head. He asked me, can. You have to pull head. I didn't do. So he kissed, beat a lot.
it's not just the prisons that these people are kept in, it's also labour camps throughout the country where they're forced to do hard labour. And the conditions for normal prisoners equally deplorable. And in the past couple of years, we've seen more and more cases of the Burmese military taking prisoners from jails and getting them to work for them, carrying supplies and walking through landmine fields in ethnic conflict areas. And hundreds of prisoners die every year from forced labour for the Burmese military, helping them build their camps, triggering landmines and just carrying packs until they're executed on the trail. My name is I'm a medical doctor. I work with MSF for nearly 4 years. I'm not a criminal. Actually, even though I'm not a politician, but I don't have the right to speak out what I don't like, what I want to. Λίγες μέρες μετά τις διαδηλώσεις του Σεπτέμβρη, η αστυνομία χτύπησε την πόρτα της Κινμαρίτουε. Η γιατρός και ο σύζυγός της όμως είχαν ήδη διαφύγει στη γειτονική Ταϊλάνδη. Many people are not safe and they cannot have the peaceful mind and they are afraid, scary, something. But we don't know what we are scared of. We are scared of something. This I feel like that. Because in front of us we are seeing that many people are the arrested or the torture or the made in trouble by the government by force without any strong reason. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης αναγνωρίζει επίσημα 9 προσφυγικούς καταβλισμούς στα βόρεια σύνορα της χώρας. Στην ευρύτερη περιοχή ζουν συνολικά 500.000 άνθρωποι. My name is Sola Henry. I was born in 13 January 1954 in Burma. This cat was established in 1984 after the big operation launched by the military regime, and then the people could not stay in their own village, so they had to abandon the fled to area. Οι εθνικές μειονότητες, 130 τον αριθμό, ήταν ανέκαθεν στο στόχαστρο της χούντας. Το 40% του πληθυσμού της Βιρμανίας είναι μειονοτικοί και ανήκουν σε εθνικές ομάδες όπως η Χουά, η Σαν και η Κάρεν. Οι Κάρεν είναι χριστιανοί. We estimate the number of the Karen people, the population of the Karen people in Burma about between 8 million and 10 million. The region considered the Karen people as an enemy. They oppress them in many ways. They attack them, their villages were burned down, and their farm or the food store were destroyed. The places they are living, many landmines were planted by the military regime. And whenever the military regime land operation, they attack also the people. Ο διωγμός των Κάρεν αλλά και ο ρόλος που μπορεί να παίξουν σε μια ενδεχόμενη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη Βιρμανία έφερε κάποιους παράξενους Αμερικανούς πολύ κοντά στη συγκεκριμένη χριστιανική μειονότητα. Το 1997, ο Ντέιβιτ Έουμπανκ, γιος Ιεραπόστολου και πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων, δημιούργησε τους Free Burma Rangers. Πρόκειται για μια εθελοντική οργάνωση από γιατρούς, νοσοκόμους και στρατιώτες από διάφορες φυλές. Από τις βάσεις τους, κατά μήκος των συνόρων της Ταϊλάνδης, διεισδύουν στις ζούγκλες της Βιρμανίας για να προσφέρουν βοήθεια στους χωρικούς που καταδιώκονται από τον κυβερνητικό στρατό. Η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και η χρηματοδότησή τους είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου για τα δεδομένα της περιοχής. Την ώρα που αυτές οι ομάδες αποφοιτούσαν, ο στρατός της Βιρμανίας πραγματοποιούσε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στα βόρεια χωριά των Κάρεν.
5 από τις 11 ομάδες των Free Burma Rangers στάλθηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτή την επίγουσα κατάσταση. Μετά από περπάτημα 3 ημερών στη ζούγκλα, έφτασαν στα σύνορα, όπου κρύβονταν πάνω από 1.000 πρόσφυγες. Κάποιοι είχαν προσβληθεί από μαλάρια, άλλοι αντιμετώπιζαν προβλήματα του αναπνευστικού, δυσεντερία και δερματοπάθειες. Κάτοικοι από τα χωριά που είχαν δεχθεί την επίθεση του στρατού συνέχιζαν να φτάνουν στην περιοχή. Μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν στον πρόχειρο καταβλισμό γέννησε εκείνη τη νύχτα ένα αγοράκι. Από αυτό το χωριό πέρασε ο κυβερνητικός στρατός. Οι ομάδες των Burma Rangers που ήρθαν για να καταγράψουν την καταστροφή βρήκαν ένα 17χρονο αγόρι ακροτηριασμένο από νάρκη. In November of 2005, a major offensive, probably the worst offensive or the largest offensive in over a decade, began against the Karen forces. And that offensive continues to this day. Ο δρόμος που περνά παράνομα από τα σύνορα της Ταϊλάνδης στη Βιρμανία οδηγεί μέσα από κρυφά ορεινά μονοπάτια και μυστικά περάσματα στη ζούγκλα στο αρχηγείο του στρατού των Σαν, στο Λόι Ταλέγκ. Εδώ, στην νοτιοανατολική Βιρμανία, βρίσκεται το πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο μιας εθνικής μειονότητας που πολεμά τον κυβερνητικό στρατό πάνω από 40 χρόνια. My name is Yodmung, Sai Yodmung. I'm working in the Shan Army. When I was young, the Burmese soldier, they came to my village and then they burned down my villages, forced relocation, and they shoot my grandfather dying on the village. And after that, I has been moved from time to time, from days to day. From the village to the jungle, from the jungle move to another jungle. When I was young, I have a habit to learn, to have education, and to work for my country, for my people. At the time, I thought like that. And yeah, after I became a monk or novice, I have a chance to learn my education because of the Shan people. Most of them, 95%, we are Buddhism. When you are a monk, when you see the civilian has been suffer,
you have to help them because of the Buddhism teaching that you should have a metta. Metta is mean the kindness to the people. After I left the monastery, I was joined with the army, State Army here, and that because of in our political organization, we need to have education, people, knowledgement, and we need everything. We need skilled people. Ο πληθυσμός των Σαν λένε ότι αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Έχουν τη δική τους γλώσσα, τα δικά τους ήθη και έθιμα και διεκδικούν την ανεξαρτησία μιας έκτασης 260.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που ονομάζουν κράτος των Σαν. Στο Λόιταλέγκ διατηρούν τις διοικητικές τους υπηρεσίες, κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, σχολείο, ορφανοτροφείο, ακόμα και ένα μικρό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο σύζυγος της εκφωνήτριας του σταθμού έφυγε για το μέτωπο πριν από ένα μήνα. Τα ένοπλα τμήματα των Σαν περιπολούν στα χωριά και συγκρούονται με τον κυβερνητικό στρατό σχεδόν καθημερινά. Για την κατάληψη ενός και μόνο υψώματος θυσιάζονται δεκάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Η ζούγκλα της Βιρμανίας παραμένει ένα από τα πιο παράλογα πεδία μάχης σε έναν πολυετή πόλεμο, χωρίς νικητές και ηττημένους. When we recruit a new soldier, and we have to give them education, we have to train for them. They must be know the technical of military. How can you fight? How can you defend yourself? How can you defend the people? Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.000 άνδρες όλων των ηλικιών κατατάσσονται και εκπαιδεύονται για να γίνουν στρατιώτες. Υπολογίζεται ότι ο στρατός των Σαν αριθμεί από 10 έως 15.000 άνδρες. Διεθνείς οργανώσεις και η χούντα της Βιρμανίας κατηγορούν τους Σαν ότι χρηματοδοτούνται από το εμπόριο του οποίου.
Η Βιρμανία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή ηρωίνης και η πρώτη στην Νοτιοανατολική Ασία σε παραγωγή χαπιών μεθαμφεταμίνης. Η ηγεσία των ΣΑΝ υποστηρίζει ότι τα έσοδα στρατού και κράτους προέρχονται από τη φορολογία πολιτών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχουν. Σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση και νομιμότητα, τον Σεπτέμβρη έσπευσαν να ταχθούν στο πλευρό του δημοκρατικού κινήματος. I blame the regime who killed the civilian and monks. Usually we don't want to fight, but why we are carrying the gun? This is the last choice of us. แก้ไขปัญหาในเฮาหันว่าเนี่ยเขาคัดเจอให้เลยเอาตั้งกัดเย็นให้อุบโอกันถามว่าการอุบโอกันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมาทำคัดเจอเอาซึกให้มาต่อสู้เฮาเนี่ยก็กำเลื่อนชุดได้เฮาก็การเลยเอาซึกให้ละเกียดขี้ Over 3,000 villages has been burned down and forced relocation of them. The year from in 1996 until the year of 2000, just 6 years, more than 300,000 or 400,000 of Shan civilian has been left the country to Thai, to some of them to China. Yeah, we have 3 or 4 camps along the Thai Burma and along the Thai and Shan border here. Most of them here are migrant workers' children. Up there, the little ones are mostly orphans. The army bombed the farms, burned down their homes. They run for their lives. Lucky to come here alive. Have a look at the classroom. What type of classroom? Only a curtain, difference from one to the next class. You have money, you have a list, you're at the market, you have your list. What you do? What do you teach? English. Grade 10, 9, 8, 7, 6, 5. I finish there and I start there. What you do? My name is Lai Mudan. I'm 37 years old. I arrived here on 7 October. How did you come here? Sometime by bus, sometime by walking, because there are many checkpoints and they are searching to arrest me. Now what happened? If Burma were situated in Europe, we already get democracy since 1988, you know. The Burma region is the worst, I think, on the world.
they get a lot of money, and they are the special class, you know, above the people, above the law. They can do whatever they like. They can kill anybody as they like. Our people don't get the protection of the law, so they want to keep the political power. They are the selfish men. They don't look for the people and for the country. They look only for themselves. Σε αυτό το γάμο οι νεόνυμφοι κολυμπούν στο χρυσάφι. Φορούν πανάκριβα κοσμήματα και μεταξωτά ρούχα. Οι εκατοντάδες καλεσμένοι κάθονται σε πολυθρόνες που μοιάζουν με θρόνους. Τα τραπέζια είναι στρωμένα με ασημικά και σερβίτσια από πορσελάνη. Τα δώρα του ζευγαριού για την καινούρια του ζωή ξεπέρασαν τα $50 εκατομμύρια. Αυτός ο γάμος στη Βιρμανία δεν ήταν συνηθισμένος. Ήταν ο γάμος της κόρης του δικτάτορα, Ταν Σουέ, τον Ιανουάριο του 2006. Η Θάνταρ παντρεύτηκε τον ταγματάρχη Ζω Πιγίν ενώπιον της στρατιωτικής ελίτ που κυβερνά τη χώρα. Η τελετή εξελίχθηκε σε ένα όργιο κλειδής και πολυτέλειας. Το γαμήλιο βίντεο δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι Βιρμανοί όμως δεν μπόρεσαν να το δουν εξαιτίας των περιορισμών που έχει επιβάλει η χούντα στη χρήση του ίντερνετ. Ήταν μια σπάνια, κλεφτή ματιά στην προσωπική ζωή των στρατηγών που θέλησαν να γίνουν βασιλιάδες. Many people claim that they believe they are the kings. Not that they want to be kings, but they believe they are the kings. Στην κεντρική Βιρμανία, 300 χιλιόμετρα από τη Ραγκούν, βρίσκεται η Ναϊπιντό, η νέα πρωτεύουσα του κράτους. How long did it take to build it? I think it started around from the 2002 until now. They still building some area, not finished yet. Τον Μάρτιο του 2006, οι δικτάτορες μετέφεραν εδώ όλα τα υπουργεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και το γενικό επιτελείο του στρατού. Στην Ναϊπιντό, τεράστιες αποστάσεις χωρίζουν τα δημόσια κτίρια που βρίσκονται κρυμμένα στην πυκνή βλάστηση. Οι λεωφόροι, στο κέντρο της πόλης, θυμίζουν ευρωπαϊκούς εθνικούς αυτοκινητόδρομους. Αυτοκίνητα όμως δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά. Μόνο εργάτες βλέπει κανείς που σκουπίζουν την άσφαλτο για να περάσουν οι στρατηγοί. The right side is the ground of the military parade. You can see there, and the left side is about the inside the 12 mile. There's a general place. The general's apartments and houses, huh? This is where they have their parades and military celebrations. Yeah, you can see there's the sign. This area is military parade. There's a big compound. You can see the 3 statues. The government said this is the middle of the country, so they can reach every area. If they need a control, they can reach every area from this is like center of Myanmar. Οι δικτάτορες έκτισαν στη μέση της ζούγκλας μια πόλη απομονωμένη από την υπόλοιπη χώρα.
χωρίς κατοίκους, χωρίς λογική. I think one of the practical reasons why they did it was because they feared unrest in Rangoon because of declining living standards and the state of the economy. And they didn't want the seat of government and the public servants to be around that when that happened. And so regardless of what happened in Rangoon, they could have their new capital up in Naypyidaw, the abode of kings, they call it, and keep the government going. There's other kind of more, some would say lunatic reasons for why they did it. They genuinely fear a US invasion. The US-led invasion of Iraq in 2003 gave them the idea that they're vulnerable. And lastly, I think there is a tradition in Burmese monarchical systems that every new dynasty or era has to establish a new capital somewhere. So I think astrology and numerology had a large part to play. What are these houses? These are government staff quarters, housing for the government staff. But every house has no family, only one, only husband who's working in the government. So this part is like the government officers' apartment. This is the next level. More expensive, bigger houses. This is a minister. Τους τελευταίους μήνες οι εργάτες δουλεύουν πυρετοδός. Αυτό είναι το ανάκτορο του στρατηγού Ταν Σούε. Η κατασκευή της νέας πρωτεύουσας υπολογίζεται ότι δεν στοίχησε λιγότερο από $1 δισεκατομμύριο. In the past year, we've seen that there is over $2 billion just in revenues from the gas sector, the natural gas sector. The existing pipeline, the Yadana and Yedigun projects off the southeastern coast of Burma, the Total Corporation of France and also Petronas of Malaysia, with lesser investment from Nippon Oil and others as the operating partners in this. Off the west coast, there are major corporations from China, including the state-owned oil company, and state-owned enterprises from India, and Daewoo International of Korea as exploratory partners. Le groupe Total est présent depuis 1992 en Birmanie, où nous exploitons, nous avons construit un gazoduc à partir d'un champ de gaz qui est situé en mer. Je suis Jean-François Lassalle et je suis directeur des relations extérieures chez Total pour la partie exploration-production. Total est une compagnie pétrolière, la 4e ou 5e selon les différents types de classement du monde. They are also the providers of the military gender. They make the business with the gender and they give the money to the gender. And the gender buy guns and bullets with those money. And the gender shoot and crack down on the people and on the bordersmen. Με το 40% του εθνικού προϋπολογισμού να διοχετεύεται σε στρατιωτικές δαπάνες, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, οι εξαγωγές ξυλίας και πολύτιμων λίθων ουσιαστικά ενισχύουν το στρατό και την ίδια ώρα συντηρούν τον πανάκριβο τρόπο ζωής των στρατηγών. Για τους ξένους επενδυτές όμως, οι δικτατορίες ήταν ανέκαθεν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για business. Nous sommes un investisseur, nous ne sommes pas une autorité politique. Donc ce n'est pas à nous de décider si tel pays est acceptable ou pas au plan politique. Le pétrole se trouve dans des tas de pays où les régimes ne sont pas comparables à ce que nous avons en Grèce ou en France. Mais surtout, on n'a plus de pétrole dans le monde, car malheureusement, le pétrole vient dans beaucoup de pays qui ne respectent pas forcément les mêmes normes en matière de gouvernance que ce que nous avons en Europe de l'Ouest.
We saw slave labour being used, we saw executions, forced relocation, the use of rape. So a whole range of human rights abuses committed by the Burmese army as they went into this gas pipeline area. And it was expected that these sort of things would happen. Total Oil went ahead despite that. Η διεθνής κατακραυγή για το καθεστώς της Βιρμανίας και η καταδίκη της χούντας από πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανάγκασαν περισσότερες από 200 ξένες εταιρείες να αποσυρθούν από τη χώρα. Η γαλλική κυβέρνηση, ωστόσο, εξακολουθεί να στηρίζει τις δραστηριότητες της Total. Ο ίδιος ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επιστρατεύτηκε για αυτό το σκοπό με το αζημίο του. M. Kouchner a fait ce fameux rapport dans lequel il disait que, selon lui, Total se comportait correctement en Birmanie. Ce qui a été dit par la presse, c'est qu'il a été payé 25 000 € pour ce rapport. Total se comporte correctement et même a un effet bénéfique pour les populations en Birmanie. Alors, payé ou pas payé, le débat n'est pas là. Ce qui est important, c'est le fond de ce qu'il raconte. Bernard Kouchner actually worked for Total Oil and provided a report for them which was widely seen as a whitewash that was praising Total Oil and it damaged his reputation quite severely. So there is some skepticism among people now that he is the French foreign minister, that he will be taking, you know, a positive line there when he's actually taken their money to dish out their lies and propaganda. If all the people, over 50 million, the population get $1, the military general get $1,000 from those company, you know. Even if we are not prepared to act in a positive way to help the people of Burma, the least we can do is stop doing business with these killers. If you go up to the countryside and many people you meet, they will just tell you in a very simple manner that, look, we don't care who is governing this country. What we care is that we would like to be left alone and let us live very peacefully with our basic needs only. They don't ask for Pajero cars. They don't even ask for a simple four-wheel driving cars. They will keep on walking on their foot from one village to another. But they want to walk to the next village peacefully without being disturbed and free. Most of the people in Myanmar are very poor and they don't have the time to think about why they are so poor. Because they are struggling for food every day. They try to survive. Yes, they try to survive. They cannot think about the democracy. Democracy is too far away. The political changes are far away. But the priority to survive is one part of it. But the tolerance part, see, that's the strongest thing. Our religions taught about it. You have to tolerate any kind of oppression, any kind of suppressions by anybody, you know, and then you don't retaliate in any way. What we call in our religious term is karma. And people are just taught or trained to simply put whatever bad things coming to them is because of this karma.
agent woman. To Magan to Kalime, the Mille Wada. But you are Ikanes or Aboda Sodoma, to Mianolo, to Lainalo, Ikanelomia. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခွင့်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဒီယေရှုခရစ်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်မှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေရတာပေါ့ဒါအဖဘုရားသခင်ပေါ့ဒါသူတို့ခွင့်လွှတ်ပါသူတို့မသိနားမလဲလို့ပါဆိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုအရင်ကြိုက်တော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီကားကကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာမှကျွန်တော်ဒီယေရှုခေါင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တာနောက်ဆုံးသူလက်ဝက်ကတိုင်းမှာတင်တဲ့ကား Τη βίαιη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων του Σεπτέμβρη στη Βιρμανία ακολούθησε ένα μπαράζ διαδηλώσεων κατά της χούντας σε πολλές πρωτεύουσες του κόσμου. Η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας όμως δεν συνοδεύτηκε και από τις ανάλογες πολιτικές πιέσεις. Κίνα και Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξακολουθούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων στη Χούντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην εκδίδει βίζες σε αξιωματούχους του καθεστώτος, απαγόρευσε την εισαγωγή πολύτιμων λίθων και ξυλίας από τη Βιρμανία, αλλά απέφυγε να επιβάλλει κυρώσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που θα έπληταν τις δραστηριότητες της Total. France has been blocking the European Union from taking any effective sanctions against the regime. They've been doing this now for years. So you have all 27 EU member states, 27 countries whose foreign policy on Burma is in part dictated not by the wishes of their own population, not by their elected governments, but by one French oil company. Sanctions that actually target prolonged military rule can work. And one of the most important aspects of that is a genuine international arms embargo. Even though European countries and the United States and even Thailand does not provide military weapons to the SPDC, China, India and Russia still do. Το 1989 η χούντα των στρατηγών μετονόμασε τη Βιρμανία σε Μιανμάρ και την παλιά πρωτεύουσα Ραγκούν σε Γιανγκόν. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έκανε δεκτές τις αλλαγές στα ονόματα, ακόμη και αν προέρχονταν από ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς. Αυτή είναι η μοναδική πολιτική αλλαγή στην ιστορία της χώρας τις τελευταίες 4 δεκαετίες. When I was young, it's Burma. But when I grew up, I heard that this is Myanmar. The government changed in Myanmar. But I'm not sure what is correct. Which name is correct? We call Burma, but later the SPDC changed the name in Myanmar. Whatever will be, Myanmar or Burma, this is our country, this is our land. Personally, I don't care. I don't care. It doesn't make any difference. If another regime come into power and try to change the name to something like Tata or Baba or whatever, I don't care. My dream is sure one day our country must become a country full of democracy and human rights and with full of dignity and a developed country. Jesus said, "You look at Lulu, and the next area, I said, "Yeah, Zugo, Palame, Lakanari." My dream, Burma must be a democratic country, free of political prisoners, including Aung San Suu Kyi. That's my dream. Until all our political prisoners are free, none of us can say that Burma is now truly on the road towards democratic change.
Because of that, we would like to call upon everybody who cares for the future of Burma to support the request, the demand for the release of all political prisoners speedily and unconditionally.